ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் முடிஞ்சு போச்சு. Top 35 movies are doing is 2000 crore revenue. For us, every week, every Friday, it's a learning Friday. சேஃபா எடுக்கிறது தான் கூட. Know from you when a film gets started, how it gets its money. ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதுங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து 100 ரூபா தேவைப்படுதுன்னா மொத்தம் 100 ரூபாய் யார் கையிலுமே இருக்காது. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சினிமான்னு இல்லை, எந்த தொழில் பண்ணுறது, சப்போஸ் ஒரு கம்பெனி செட் பண்ணிங்கனாலும் 100 ரூபாய் கையில் இருக்காது. ஸோ முதல் ஒரு 100 ருபீஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா முதல் 30 to 40 ருபீஸ் இருக்குல்லங்க, அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் அவங்களோட ரிசோர்ஸஸ் அந்த கம்பெனி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுனா தான் அப்போ தான் வந்து அவங்க அட்வான்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஆக்டருக்கு, ஒரு டேரக்டர், மற்ற முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்து டேட் போட்டு எல்லாம் பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ த ப்ராஜெக்ட் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனால் என்ன ஆகுங்க, ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க, பிஸ்னஸ் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. பேரலாக அவங்க வந்து ஓடிடிஸில் பேசலாம், இல்லை வந்து ஆடியோ வீக்கை பார்க்கலாம், இல்லை தியேட்ரிக்கல் இது மாதிரி வேறு எந்த பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நான் எங்கே வருவோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு 30-40% நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் இந்த இதுக்கு. ஏன்னா அது நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அது அவங்களோட கடமை, அது அப்போ தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். அது போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண 30-40% போனதுக்கப்புறம் தே கமெண்ட்ஸ் அ பிஸ்னஸ். லெட்ஸ் ஏ பிஸ்னஸ் கெட்ஸ் க்ளோஸ்ட். ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சேல் பண்ணுறாங்க, ஒரு அமேசான் முடிச்சு எந்தெந்த கான்ட்ராக்ட் இருக்கட்டும். ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணால் நாங்கள் செக்யூரிட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபினான்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அவன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகி அவன் ஓடிடியில் வந்து பணம் கொடுப்பான். நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், இன்றைக்கி நான் பணம் கொடுத்துறேன், ஐ வில் வெயிட் ஃபார் கலெக்ஷன் மணி இன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஃபினான்சிங், ஒரு ரிசீபிள் ஃபினான்சிங் சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் வெரி ப்ரிவலண்ட் இந்த குளோபல் மார்க்கெட். யூஎஸில் எல்லாமே ரொம்ப காமனாக நடக்கக்கூடியது. நாங்கள் வந்து இந்தியாவில் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் நாங்கள் பண்ணுற ஆரம்பிக்கிறது திஸ் இஸ் கேப் ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கான்ட்ராக்ட் ஃபினான்சிங். இது வந்துட்டு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ். ஏன்னா வந்துட்டு we are coming at the second, third layer of financing வந்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷனுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஸோ நீங்கள் மட்டும் தான் இருக்கீங்களா, யூஆர் த ஒன்லி பிளேயர் ஆர் அதர் சம் அதர்? ஸ்ட்ரக்சர்டாக நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் செட்டப்பில் பண்ணுறது நாங்கள் மட்டும்தான். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியர்ஸ் அக்ராஸ் எல்லா லாங்குவேஜில் இருப்பாங்க. இப்போ பாம்பேன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரைவேட் ஃபினான்ஷியர்ஸ் இருப்பாங்க, ஹைதராபாத் இருப்பாங்க, சென்னையில் இருப்பாங்க. இந்த இது இப்போ அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து நாங்கள் வந்து இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இதாக நாங்கள் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஒரு ஃபண்டு செட்டப்பில் இப்போ இன்ஸ்டியூஷன் இதில் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஸோ இன்ஸ்டியூஷனாக பண்ணும்போது அட்வான்டேஜ்னா ஸ்கேல் பண்ண முடியும் என்னால் இருந்தது. ஸோ பிரணவ், இப்போ காசு வந்துடுச்சு. காசு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது எப்படி, வாட்ஸ் யுவர் அப்ரோச் இன் தட் ஃபில்ம்? First thing is, once there's an idea, the germ of the idea, ஒரு படம் இதுதான் ஐடியா, இஸ் a creative idea, is getting greenlit to be made into a film itself needs to have a producer on board first, you know. And a producer is a very misunderstood role, you know, in the sense of it. It's a job. It is a full-time job, but it is a super specialty. Just like how is it audible now? Yeah, better. Okay. So as a super specialty, just like how filmmakers work with you know, specialist DOPs and specialist editors to realize their vision, they also need to kind of collaborate in a meaningful way with a producer who can see and have a vision for the same film, which goes beyond the creative aspect of it. For that, there needs to be a very good understanding first of what the film is. It cannot be a step and repeat sort of a thing. You can't take a reference from a previously released film. You have to understand what that idea is, what is the story being told, and what the scale of, determine the scale that particular idea can be, and then do some revenue mapping, like at what scale can this movie be made, and what sort of distribution opportunities that exist in the market for a film like this. And you have to have that understanding. And so paisa vandadukku apparama pandra vishayam illa, like, so this has to be the first thing. So then you go to someone like Better Invest, because Better Invest comes handy only when you have a pre-sale. Because as Pradeep was saying, gap financing
is something that works with a sale in place. That becomes their security. If you don't have a pre-sale, what happens? You are completely unsecure in going into the market. So you don't have a clear path in front of you. So filmmakers today should have collaborations with meaningful, and a meaningful collaboration with producers. A producer who can come in, understand the creative aspect of the film, and have their own vision of taking it to the market. Then you determine the scale of that movie in terms of commercial terms, and then you map your revenue streams. Then you go and pitch it to, for a pre-sale. If you don't end up with a pre-sale, then you need to have other plan B, plan C sort of a thing. And then once you have secured some line of revenue map is when you start the project. Because sometimes what happens is you have set out to make a movie and you know at least that I can go to the theaters, exhibit my film, and a producer might have the absolute conviction in a film like that. I will put my upfront cost into this film and I will go directly into theaters and I know that this movie will succeed. That sort of a conviction is important, and that's not a filmmaker's role. A filmmaker's role is limited to having that absolute conviction in making that film. பட் இது ஒன்று தான் ப்ரொசீஜரா? ஏன்னா சில ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஓடிடிஸ்ல பிச் பண்ணி அந்த க்ரீன் லைட் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தே சர்ச் ஃபார் அ ப்ரொடியூசர், ரைட்? அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குதுல்ல? ஃபார் தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டர், ஒரு நேம் ஆக்டர் இருக்கணும். And as you know, today in today's climate of things, even with a name actor, you're not able to achieve a pre-sale. You are expected to take the movie to theaters, have some sort of visibility on that title. Appadan vandu you have a good chance of having that OTT sale sort of a thing. Yeah. ஆக்சுவலாக அந்த டைம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போல்லாம் யாரும் பண்ணுறது இல்லைங்க. இருக்கிற ப்ரொடியூசருக்கு வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. புதாலாம் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போக முடியாதுங்க. உண்மை அதுதான் இன்னைக்கு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் இவர் சொன்ன மாதிரி சொன்னாருங்க, ப்ரொடியூசர் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஜாப். ஒரு கிரியேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஓடும்போது someone has to take the business of the project, make sure சீசனில் இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்சுனா ரிலீஸ் பண்ணுறது, மார்க்கெட் பண்ணுறது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, மானிட்டைஸ் பண்ணுறது, பணம் திரும்பி கொண்டு வரது இருக்குல்லங்க, அது ஈக்குவல் 50 ரொம்ப கஷ்டமானது. அண்ட் அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. இப்போ வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். நாளைக்கு வந்து the OTT platforms might come into the market with a hunger, saying I will give you a pre-sale, you go do this movie. So when that happens, then we might go into a climate of movies being pre-funded. So but that is only one aspect in so far. Like today we are an industry that's making close to 280 films in a year, and if you see the kind of capital investment that goes into the industry is nearly 3,000 crores. And what your top 35 movies are doing is a 2,000 crore revenue. So what happens to the 60% of the movies? So that becomes the question. So only this OTT sale or a theatrical model alone cannot determine your film's outcome. So Mayank, at this early stage itself, can you judge a film will work in theaters or not once it's under production? So first of all, welcome Chennai, and my name is Mayank. I've come from Bombay. Thank you for the invitation, PK Rosie Film Festival, Neelam and Story Culture. It's always pleasure to be here, and thank you colleagues Pradeep, Pranay, and Vignesh, talking with them. And to judge, so I don't think we really know very well. For us, every week, every Friday, it's a learning Friday. Of course, sometimes we know that film is going, it has a buzz, Google Trends show us. We like to be very data-driven company in terms of, we like to believe what is data showing in terms of internet, queries on the box office. That's how I think right judge is important. But Cinepolis is famous for making bigger cinemas. It's 8 screen in BSR, Chennai, 15 screen in Pune, 10 screen in Bombay, 15 screens in
Viviana, Thane, 10 screens in Delhi. So the idea was making these so many screens was to give opportunity to all the films, not only bigger title, bigger budget, bigger marketing. If someone is having a nice story, very good story, but no background, how does he enter the system? Each one's story might be different from the other. So, for us, specifically, how we have always seen this happen is like they always find a way to us. It will be a simple email also, but when something pops out as an interesting idea, it will find its way to us somehow. So, but if you want to ask, what is the approach to reach out to? See, I think just before this conversation, we were having a bit of a chat with Maya. I was asking him the same question. Like, if someone has a movie that's of a certain commercial scale, how do they reach out to a Cinepolis to kind of ensure that they get at least a super limited release in theaters? And Mayank was saying that there is a mechanism that Cinepolis has for younger filmmakers to directly reach out. They have a team. So like that, today I think reaching out is no longer the issue. It's all of our doors are open, and anybody has an interesting idea. In fact, Kadasila Biryani came to us like that. It was already made film, and it was 90% made. And the producers, when they were, reached out, when Ram sir was approached with that project, he saw the movie and he saw the potential. And there are so many factors to it. We had the possibility of taking a movie like that and having the best possible release, giving it the best possible release by putting it on a Netflix sort of a thing, and also giving it the support to finish it in an industrial scale. We got the soundtrack mixed in London, that sort of a thing. So we gave it the best possible outcome. So like that, when there is an interesting idea out there, it will find its way to us. So once it's done, how a film is getting screened? No filmmaker is a less filmmaker, but we all have a lot of competition right now. As everyone has their own limited bandwidth, every individual, we all cannot watch 1,200 films in a year. There are 1,200 films releases every year. So which we all will agree that each one of you cannot watch. So everyone will have limited bandwidth of watching 50 films in a year, 80 films in a year, 100 films in a year. Now, of course, you have a story, and not necessarily that story is bad, good, great. It's your conviction and how good it is, you will know, and how rightly or best way you can present to any producers. Again, that's you, because end of the day, audience is also you. So if you are able to present it rightly to the studios, there are multiple, I'm sure there are challenges, it's not easy. It's not you go and they take it and they make a film for you and you release it next day. It doesn't happen like that. There is a struggle for everyone, and there is a struggle for 99% of people, and and whoever it is. Struggle for us also, for at our work, struggle independently also growing. So struggle will be there, but if you want to make a film, you have a story, you have to reach 10 studios if the story is apt, because someone is investing time, someone is investing money. So they will have to like the story, because they are more connected to what they can, like when they are investing time and money, how can they get that back. So when they are investing money, they need to get that money also back, because end of the day for producers, it's economics, it's survival. And then after that the film is made for release, theaters are made to release good films, and the films are good. You can of course put it as an influencer, 2 minutes of video, 1 minute of video, 20 seconds of video, or you can reach. If it has an audience, many times it's find this way, audience will find you. How do you judge that good film? How do you choose that film? It's people choose. If you upload something, you have 2 likes versus 2,000 likes. Okay, so that you will choose. We will choose. The audience will choose. Okay, so it depends I on think the likes. the great example is sitting between a story culture, who released Humans in the Loop with one theater in the country. They did 22 lakhs of business. Mhm.
with one theater and focus marketing. I always tell uh, all producers and directors and team have to be honest to themselves. They have to know their strength, and they should not just get lost while making the film. They have to market the film, and it's always better to market themselves. Learn how to market and market. Digital marketing is the easiest marketing. Do not believe others and do not be dependent on others. It's on YouTube. One can go and learn in one day, and why 10,000 rupees spending, you can cover 5 kilometer radius of digital marketing. But people pay crores rupees to agencies. My problem is that what I'm trying to say, that one needs to be honest and hardworking after making a film. Also market themselves. What Story Kills Culture did. I'd like to add to that also. Like what Mike is saying is essentially, when a movie doesn't reach its audience, it's rarely a distribution problem. It's a visibility problem. And how do filmmakers ensure that that visibility is first achieved with that particular movie that they're coming with? So that definitely focuses heavily on marketing, and like Mayank says, it's so today in today's day and age, it's so easy to position your movie in front of an audience. But that's what, like, as filmmakers, filmmakers have a certain domain of expertise, and like someone from finance thinks about things in numbers and commerce and outcomes and financial outcomes, and someone in distribution, exhibition, theatrical, he's data driven, like he said, and he knows what the footfalls are like and all those things. And that's where a producer's role comes into the picture, because you need to see the ultimate fate of a movie beyond its creative DNA, what it is as a movie itself. Beyond that, you need to see what it is going to be as a movie, is commercial story. Like it cannot have a failed theatrical release and then end there. It can't die there. It needs to have an alternative strategy. It needs to, if you can't say, the movie didn't do well in theaters, so we didn't have an OTT sale, and hence that's the story of the movie. It can't be that. We have to, as an industry, find ways to monetize and have alternative forms of finding its audiences. It's like, so I definitely think there should be a startup founder in this room coming from the film creative background, who thinks of this as a founder mindset. Understand, why should we rely just on 4 or 5 available platforms? We have to create more platforms. We have to look at growing as an industry in a technical level as well. So that way we are creating solutions for reaching more people with the movies we make. Because we can't, the solution cannot be like, we can't limit ourselves. We have to keep making movies, but how do we find better ways to reach people, and giving those movies the visibility should be the focus. எனக்கு என்னமோ சேஃபாக படம் எடுக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்லையே, நான் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் வந்து it's unquestioned. The movie should be what it is. That's why I'm saying a creative DNA should not be touched. But how do we find better ways to give those movies also its due visibility? And we can achieve that through marketing, and marketing the movie for what it is, and reaching the audience that movie can pander to is the thing. It just can't be theater and OTT all the time. We have to find alternative methods. Of course, like the traditional way of going to a theater, but you also know that those movies are also rare, because last year we had like a breakout success like that was the Tourist Family, something like that, so, and what happens to the other movies? So we still, it cannot be like, it cannot just be that theatrical moment that we wait for, right? So we also have to find other ways to get the movie across to its audience, is what I'm saying. Even animation movie Mahavatar Narsimha in multiple languages, an Indian animation film doing 200 crore box office, a great found, like a great film. We started with one show and land up
playing for 7 weeks. எனக்கு என்ன தோணுது, சேஃபாக ஃபிலிம் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவாக கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்தது எதுக்காக? மார்க்கெட் ப்ரெஷரா இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக எக்கனாமிக் ப்ரெஷர் தாங்க. இப்போ நான் படம் ஒன்று இருந்துச்சுங்க, ஒரு பார்ட் கிரியேட்டிவ்னால செகண்ட் பார்ட் இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ், இட்ஸ் அ கிரியேட்டிவ் பிஸ்னஸ். வாட் யூ கிரியேட்டிங் அவுட் ஆஃப் த மூவி இஸ் அ கிரியேட்டிவ் ஐபி. ஒரு ஐபினா ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு சொத்து. அந்த சொத்துனா ஒரு பணம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது. இன்றைக்கி வந்து லட்சி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த படத்துலேருந்து பணம் சம்பாதிச்சு பின்னாடி வரணும். அப்போ தான் அந்த ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணார், அடுத்த படம் எடுப்பார். படம் வரல நஷ்டமாட்டார், என்ன பண்ணார், அடுத்த படம் எடுக்க மாட்டார். ஸோ இந்த எக்கோ சிஸ்டம் சர்வே ஆகிட்டே வரணும்னா அது ஒரு சர்க்குலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகணும், பணம் வரணும், லாபம் சம்பாதிக்கணும், இன்வெஸ்ட் பேக் இன் டு த பிஸ்னஸ், இட்ஸ் அ சைக்கிள். இப்போ இதில் என்ன ஆகுதுனாங்க, இப்போ லட்சி இப்போ இந்த போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை கோவிடுக்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டருக்கு தான் மேஜர் ரெவென்யூ. ரொம்ப டீசென்ட்ரலைஸ்டு, சென்சார் தாண்டிட்டா பெருசாக பிரச்சனை இருக்காது, யாரோட என்னவா சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ எனக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சுக்கேன், லெஸ் தென் 50% தான் வந்து தியேட்டருக்கு ரெவென்யூ. மோர் தென் 50% of the revenue comes from OTTs or other. Now they have their own policies, their own guidelines, their own principles based on which they draft an agreement. ஸோ நீங்கள் கேட்குற அந்த ஒரு சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா வந்திருக்கும் தோணுதுங்க ஏற்கனவே. நீங்கள் ஏன்னா இட்ஸ் மார்க்கெட் ப்ரெஷர், இட்ஸ் மணி ட்ரைவ்ஸ் அ கிரியேட்டிவிட்டினா ஸ்டோரி டெல்லிங் எல்லாமே இட் ஹாஸ் அ சட்டில் இம்பேக்ட் ஆஃப் இட் இந்த இதில். No, if it's anything safer எடுக்கிறது தான் கூடாது actually. You know, today's because there's no such thing as safe. First of all, you know, as an industry we have a 12% success rate, so there's nothing called safer எடுக்கிறது. If at all, we have to do the opposite. We have to keep innovating, we have to keep pushing the boundaries with every movie that we make. We have to challenge formats, we have to challenge the way movies are being presented with every step of the way. And the innovation and the bold attempt irundute irukra varaikum da we can keep pushing the boundaries as an industry. Mayank, what do you think about safe movies? Will you bet? No, as he said, correctly said, he's a producer. There's no safe movies. We also release and we see surprises every week. Every week in every language, unexpected films, you know, smaller films with newer directors are working, and we are very happy that talent has been recognized. Like as I said, Mahavtar Narsimha and then Manjumal Boys, hundreds of South Indian content or maybe North Indian content, smaller films working well, every different. In fact, this year Hollywood smaller films have also started working, which were not working in India, like Housemaid or Marty Supreme. And they were big maybe for Hollywood, but for India these English films were very small, but they are now working. So newer studios are coming in India and abroad, like A24 studio has been like launched in abroad, so they are making good content, and with innovative idea, fresh mind is the future. Someone comes with a fresh mind, fresh idea and belief strong, they will create something magical, and that's what it will work. See, no, you know, you have to also believe as an audience, all of us, you know, we have watched a lot of content in pandemic. After that, what has happened, benchmark of every content, you know, we want to watch has been increased. Now we want better than the best, and it's very difficult to keep making better than the best or keep finding it. So what is happening, someone is thinking a concept and they are releasing after 6-8 months of hard work. Now and between something else have come, and now people believe, oh, okay, they've seen something better than that in between, so now benchmark is increased. So this guy who's really, his team who's really worked 8-10 months, very hard work, but now it goes for a toss, because audience, you know, including the people, they have seen something better than them, and language barrier has been broken, so now people watch in all the language without keeping restriction. So competition has increased. Earlier the competition was among 1,000 filmmakers in the country every year. Now maybe the competition is among 2,000 filmmakers across the world. What role theatres play in supporting independent films? A lot, as I said, Humans in the Loop. So that's one film. Then Nukkad Natak, they just posted how Cinepolis supported. I believe all theatres want to support. I'll not be able to comment by others, but we are focusing on releasing 2 independent films every month at least.
What is the minimum screen a film can be released? Which whatever they want to do, I think minimum they should at least release 10 screens. Then they will get an at least idea. You know, the sample size is still good. Maybe one area and maybe 5 cities and 10 screens. Though it's good to, because you know they should also focus marketing that 10 areas. Rather, because when they're independent, they do not have much budget. So instead of releasing 30, 40 and screen not marketing, better release limited and marketing and make it, you know, hit in that area. Then go wider. Then every theater will come to them that we want to release. And you're saying, like for independent feature films, there's no upfront cost to. Yeah, there's no upfront cost, to cinema, or no upfront cost to, I think, anything other than marketing, which they have to do. We do not charge any money. It's the same revenue ratio. It is there, but no additional or fixed cost for supporting. Because these are independent films, we also understand. And there's no additional cost to regular films also, by the way. There's only cost to distribution. When there is a distribution team, any distribution team, they put their focus, they give a lot of effort to make a pan-India release or big release, 100 print, 200 print, then there is a cost to that. பிரணவ், ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு கதைக்கு எஸ் சொல்றதுக்கு என்ன நீங்க யோசிப்பீங்க, என்ன பார்ப்பீங்க? To answer that, I can't answer for Mr. Sashikant and Mr. Ramchandra, but through the years of having worked with them, what I understand is that it's never about names or anything glossy. It's always in real estate of if I can work with this idea for the next 2 years of my life. You know, it becomes, so it instantly starts becoming a personal sort of a thing. So if your idea is popping out of the paper for you to kind of work with that synergy for the next 2 years and put your vision behind that, and that's where the decision gets made. அப்படின்றது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த கதையை எஸ் சொல்றதுக்கு ஓகே, நோ சொல்றது இது ரிஸ்கான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிங் தோணும்ல, இது 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 வேண்டாம் இது நமக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு தோணும்ல, அது இந்த மாதிரியான கதை. Mostly anything that is not really risky அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுக்கு இது தேவையா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து you always want to go for the ones that are really interesting and popping out of the paper and like something that makes everything feel very exciting. Let's face it, like, you know, not all of us can become a filmmaker tomorrow, but someone who comes from that sort of a background, someone who has the passion and the energy to kind of go out and express themselves, should also commit themselves to a career in producing, distributing and championing the film from beyond just a creative vision. Let's discuss with them also. Sir, I watch at least 1,000 films a year. I mean Indian films at all festivals. Actually, there's a film called Tirumani Shelvam. It was 100 times better than Tourist Family. But nobody watched. The film was not given very good publicity. It's an extraordinary film. It didn't even run 5 days. And all big budget films, 500 crores, 1,000 crores, they're all flops. Tughlaq Life is flop, Shankar's film is flop, but all given fake budget, it made 5,000 crores, 20,000 crores. No, sometimes the actor, Kamala Hassan spoiled Thug Life because of too much of interference and spoiled Maniratnam. And all of them are asking, I didn't get theatre. See, everybody has, people have opened a lot of things to make money, to survive, to pay for the workers. And your film is good. If it is not running, let's say that you made a film with 20 lakhs, you got a screen in Palazzo, Vijayamal. Yeah? Then only 3 people come. What is your what is your benefit, I am asking? Is it pride that you screened in Palazzo? Or even when you screen in other theatres, single theatres, it will be only 5 people. And here also only 5 people. Why you are blaming people saying that they want to make money, they send feelers, and they screen any films they want, you know? It sounds very funny logic for me. Sir, for you,
You're very, very audible. They're all very intelligent. You're very audible. Thank you. And the film you're talking about, 2 minutes, please. The film you talked about, this Narasimha Avataram, it's one of the greatest world classic. I saw it only one screen in Palazzo, and I spoke in few channels which went 2.5 lakhs, me praising the film. The next day they had 5 screens. And one of your film from Bombay called Lady Killer made with 48 crores and it made only 38,000 rupees. Thank you, sir. So first of all, it's so good to see you in the crowd. Like we are aware that you watch a lot of movies, and thank you for your inputs. So one thing is, what I firmly believe is nobody ever sets out to make a bad film. And the second part of the money thing, like of course, apart from this being a creative expression, this is also a commercial operation, and everybody tries to make the best sense out of it. So with respect to, again, like coming back to why such a good film did not get its due, is somehow someone's not done their job in kind of placing that well in the market. So that's where a filmmaker really needs to kind of work with a team that also believes, நீங்க எப்படி இந்த படம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபிலிம்மேக்கரோட டீமில் இதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுற ஒரு ஆள் வந்து அதை பிலீவ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த படத்துக்கு இதை விட பெட்டரான ஒரு விசிபிலிட்டி கிடச்சிருக்கும் சார். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் கம்யூனிட்டியாக அதை டெவலப் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு, ஜஸ்ட் லைக் நான் இப்போ முதல்ல சொன்ன மாதிரி, ஒரு டைரக்டர் வந்து எப்படி ஒரு டிஓபியோடையோ ஒரு எடிட்டரோடையோ ஒரு ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணி அந்த க்ரியேட்டிவ் எனர்ஜிஸும் அந்த சினர்ஜிஸும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்களோ, அதே மாதிரி someone who's also specialized in marketing and taking that movie across to its audience, that's the gap we need to bridge as an industry. Like எல்லா ஃபிலிம் மேக்கிங் சர்க்கிள்ஸ்லையும் அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க இருக்கணும். அதை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறத பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு அதையே வந்து அந்த கெரியரை வந்து someone should commit themselves to a career in marketing films and within the filmmaking community. It cannot be coming from outside. It can't be an agency. It can't be coming from outside. We have to have our own data. We have to have our own speciality in knowing and understanding what the movie is and coming up with a very specific custom marketing plan and taking it to its audience. சார், நான் ஒரு படம் பண்ணேன். அது வந்து பக்காவாக பிஸ்னஸ்க்கான ஆப்டான சப்ஜெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் லுக்லாம் ரஞ்சித் அண்ணன் தான் ரிலீஸ் பண்ணார். பயங்கர வைரல் ஆச்சு. ஆனால் எனக்கு பிஸ்னஸ்க்கு கேட்டாங்க, நான் படம் முடிக்கல, அந்த ப்ரொடியூசரால் படம் பண்ண முடியல. ஸோ அது அப்படியே ட்ராப் ஆயிடுச்சு. ஆனால் சப்ஜெக்ட் நல்ல சப்ஜெக்ட். ஸோ அதை வச்சு நான் திரும்ப ஒவ்வொரு பக்கமாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை போகும்போது ப்ரொடக்ஷன் கேட்குறாங்க, ப்ரொடக்ஷன் சைடில் போகும்போது ஆர்டிஸ்ட் டேட் கேட்குறாங்க. ஸோ இது ரொம்ப இதாக இருக்குது. இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, லைக் ஓடிடிலாம் வந்ததுக்கப்புறம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து தியேட்டர்கள் மட்டும் தான் நம்பியிருந்தாங்க. இப்போ பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பெரிய கம்பெனிலாம் பெரிய படங்கள் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறையா அப்கமிங் டைரக்டர்ஸ்லாம் வந்து நல்ல கதைகளை வச்சுட்டு அந்த பிளாட்ஃபார்முக்காக நிறையா ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பேசும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணலாம், இங்கே ட்ரை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா லைக் நல்லாயிருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் சார். தேங்க்யூ. அதான் கண்டிப்பாக இது நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை. நம்ம ஒரு சமூகமாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து அது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். அது இது வந்து எப்படி நம்ம இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டின்ற விஷயத்தில் வந்து குறைபாடே இல்லை இங்கே. அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே கையில் ஒரு கேமரா கொடுத்தா நம்மளால் எப்படி இந்த உலகத்தையே கலக்கிற மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க முடியுங்கிறதுல எந்த குறையும் இங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லை. ஆனால் இதை தாண்டி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்தே நம்மளுடைய ஓன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த இந்த ரூமில் இருக்கிற எல்லாருமே, இந்த ரூமில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தராக கூட இருக்கலாம், அது ஏன் நீங்களோ கூட இருக்கலாம், ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணி
சரி இப்போ நம்ம ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் என்ன இப்போ ஒரு தேர் அன் ஆப். ஸோ தே ஹாவ் அ பேசிக்லி ஒரு சிஸ்டம் டு ஆன்போர்ட் அ பர்டிகுலர் மூவி டு டேக் இட் டு அ பர்டிகுலர் ஆடியன்ஸ். அதுதான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேருந்து ஒரு வியூவிங் டேட்டா இருக்குது. ஸோ சக்ஸஸ்ங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து இந்த டெஃபினேஷனே இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். இப்போ உங்களோட சக்ஸஸ் என்னென்னா என் படத்தை வந்து இத்தனை பேர் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சக்ஸஸ். ஆ ஓகே 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 கண்டிப்பாக நான் பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே இல்லை வெறும் நம்ம ஒரு தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸுக்காகவோ இல்லை ஒரு ஓடிடி சேல் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே நினச்சிட்டு நம்ம அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது. ஆனால் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோமே தவிர அந்த சொல்யூஷன் நம்ம பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை. நம்ம அதை யோசிக்கணும். நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக அதை பற்றி யோசிக்கணும். நம்மளுக்கு வெறும் ஒரு 4-5 பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயம் கொண்டு வரணும். ஏன்னா இதை தாண்டி ஒரு கன்சம்ஷன் இருக்குது. மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த கரெக்டான ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்க முன்னாடி கொண்டு போய் வச்சா அவங்க பார்க்குறதுக்கு தயாராக தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி கூட. அது எப்படி பண்ணுறது? ஏன்னா இன்றைக்கி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷத்தில் 100லேருந்து 150 படங்கள் வரைக்கும் வந்து சரியாக இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது. அண்ட் ஓடிடியில் விற்கலை அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக அது வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் தூங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து அது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைட் இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி நம்ம வெளில கொண்டு வரோம்? அதை பற்றி யோசிக்கணும். அதை பற்றி யோசிக்க இந்த ரூம்லேயே ஆள்கள் வேணும். ஏன்னா வந்து வெறும் ஒரு ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் யோசிக்க முடியாது. ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்னால மட்டும் யோசிக்க முடியாது. ஒரு லீகல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரவங்களால மட்டுமே அதை பற்றி யோசிக்க முடியாது. இந்த கிரியேட்டிவ் கம்யூனிட்டியாக தான் நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கணும். அப்போ தான் வந்து அதோட சொல்யூஷன் வரும் நம்மளுக்கு. Hello, my question is for all the members of the panel. And it's also a quite personal question because me and my husband, we run a creative AI studio and our storytelling is more visual and it's completely powered by AI. So what I would like to know is how you see from a financial perspective the trend of AI in the commercial space of filmmaking. Actually, that's a very interesting question. As a financier, we have an advantage of looking at macro trends happening globally across all countries. We also trend. Some of the every year we build a thesis of how the industry is going to move forward. This 2026, when we as a company wrote the thesis, we wrote few things which could be slightly controversial. We believe movie as a mainstream will go down. So AA content of 2026 April has a 80% relation to actual content. Maybe 3 years later, 2029, 2030, I don't think you will find any difference between actual content and AI generated content. So one. Second, the speed at which a content can be created through AI is around 90% faster. Again, cost at which it can be created is 90% lower. So every trend data says that there is a stronger pivot happening towards AI content based storytelling formats. Whether it will be large format, short format or micro format, we don't know. But if you look at the global, let's say in China or other countries, there is a larger consumption of AI micro dramas, micro series getting created. So there will be a huge shift. How big is the shift? We don't know, but 100% there will be a shift. Hi sir. My question is for Mayank sir, based on release and distribution. Sir, why do you think it's a big issue for independent films to get screens in India mostly? Even though it get back awards and festival, let's take excellent example as Arun's Nasir or All Imagine Is Light, or even Pebbles, which was Indian official selection for Academy. Why it's a big issue to get release and distribution screens for independent films? No, interesting question. So we support and we release independent films. I think it's not why is the issue. Issue is like, what is the issue?
it could be maybe what. The issue is communication gap. One, there is a filmmaker who wants to release. One, there is an exhibitor who also wants to release. Now, if they are not able to meet, issue is only communication. There's no why. What is the issue? Issue is communication. It's simple, like, many times it's a gap. Many times, less is more, you must have heard, or, simple things are better. Simple thing is like, go to the website or contact the unit. We want to release the film. Let us know what is the procedure, connect to the department. This is the film, this is the trailer, this is the poster. Please feel free to contact us. We'll be happy to support. I just did a webinar for Waves. It's still there in the Waves website also, by the way. And through that, we got around 15 films, independent films, and we are releasing all one by one. And you can contact Waves also with my name, and you can go to the website. That webinar is recorded. You can watch that website also. You can take my number from PK Rosie Film Festival team, Story Culture, Neelam, anywhere. You can take email ID, and please contact us. Issue is communication, I am again saying. There is no other issue. And so there are two platforms who can vouch for this, whether we are supporting or not. One is Waves themselves. You can reach it to them also. They will also reply. Anirudh is there. A lot of other people are there. And they are very passionate. Great people, I would say. And second is this. So now at least, and I think a lot of film, so right now maybe there are 200 people, but there are 2,000 makers who do not know this. Unfortunately, they will also face, because they do not know. They have to communicate. It's just they are talking in a group. How do we release? And let's go to him, let's go to her, let's go to that friend, agency, distributor. They'll go everywhere in the world, but they'll not communicate simple. And because they are going everywhere, because no one is thinking simple. Mr. Satyendra said, the smaller films get knocked out, even though the quality is good, small budgeted. When the big budgeted movies come, they pay a price and they extend the theatrical release. There is a system, they do it. I think that is where you can chip in, you can play your part. There should be some understanding between the exhibitors and the producers to put a cap on the number of films getting released. That is severely hitting the small budgeted films. They are the future. The big budgeted movies can afford a loss, and they are happy to have a loss when you see the economy, when you see the IT part of it. So this is my humble... Sir, data is 1200 films, actually not 600 films. Okay, sorry, sir. So I am seeing on all India, and in fact in Tamil Nadu we release Malayalam, Telugu, Kannada, because we are Indians, and if Tamil Nadu wants all languages, we should release, because Delhi, Karnataka, Hyderabad, everyone release all India, all languages. People have, what has happened last 20 years, people have shifted other cities because of education. And now in Karnataka we'll see many, other from north, south, east. In east you will see for people from south, north, west. West you will see people from east, north, south. So now in Ludhiana, Punjab also there are a lot of people from south and they watch. So now as per the data which we have, or what FICCI says, there are 1200 films. And yes, many films, because of the budget, I agree with you, sir. Budget, they get lost. They are not able to market, or they are not able to reach. Classic films. No. And now stopping the people that you should not release this year, and that government can do. Some caps, some no, I think you should write to FICCI, sir. We note your point. As a job, as a company, we release whatever films come. As an exhibitor, you can surely play your part, sir. Yes. We need to support everyone, sir. City Police is doing a great job. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you so much all the lovely audience. இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப பேஷண்டா வெயிட் பண்ணீங்க.